Good morning. Ahina nede? Ahinawa sir. Ahina. Okay. Good morning, everybody. May join වෙලා ඉන්න හැමෝම account එකලද subject එකක් තියෙනවද? account එකල sir ඉන්නේ ළඟ සමහරලාට subject එක තියාගෙන නැති sir. Okay, good. Right. ඔයාලා දන්නවා asset management module එක මම පටන් ගත්තේ 2015 වල. එතකොට මේ දවස්වල central government එක මුලින්ම පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ gradually පළාත් සභා වලට implement කරගෙන ගියා. මං හිතන්නේ මේක උතුරු මැද පළාත් සභා නේද මල්ලි? sir පළාත් සභා නෙමෙයි account එකල සේරම ඉන්නේ sir මෙතන. පළාත් සභාවේ නෙමෙයි. Right. එතන central government එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ gradually අපි පළාත් සභාවට implement කරගෙන ගියා. සමහර පළාත් සභා හැර මං හිතන්නේ ඌව පළාත් සභා ළඟදී තමයි CIGAS එක දැම්මේ. ගිය අවුරුදු CIGAS එක දැම්මේ ඌව පළාත් සභාවල. එතන ඌව පළාත් සභාවල තාම asset module එක පටන් ගත්තේ නැහැ. උතුරු මැද no idea මං හිතන්නේ CIGAS එක පටන් ගත්තේ නැතුව ඇති. Eastern එක train කරලා ඉවරයි. මං හිතන්නේ පටන් අරන් ඇති. අනිත් පළාත් සභා හැම පළාත් සභාවම මේ asset management module එක කරනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් asset management module එක implement කරන්න main reason තමයි අපි balance sheet එකේ asset කියන එක ඉස්සර 2015 එකට කලින් balance sheet එක ඔයාලා download කරලා බලුවොත් ඒ balance sheet වල asset කියන ස්ථාවර වත්කම් කියන කොටස තිබ්බේ නැහැ. Right? Financial asset තිබ්බට non financial asset එක තිබ්බේ නැහැ. Consolidated financial statement වල ඒ වගේ එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතර auditor general ගේ queries දැම්ම ඒවට දැන් අපි වත්කම් මිලදී ගත්තට ඒව ශේෂ පත්‍ර වලින් පෙන්නන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි asset management module එක develop කරලා රට වටේම implement කරා. එතකොට දැනටත් මේ asset module ගැන ප්‍රශ්න එනවා. ඒ කියන්නේ main problem තමයි auditor general raise කරපු ප්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තු වල raise කරපු ප්‍රශ්න ඔයාලා දාන්නවා පත්‍රවල කියලා තිබුණා ඒක. අපිට capital expenditure මෙච්චර තිබ්බට asset එක නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි loan මෙච්චර ගාණක් තිබ්බට balance sheet එකෙන් ඒ loan එකට සමාන ගාණ වත්කම් for example අපි project related loan අරන් තිබ්බා 7 trillion loan project related loan ඒ auditor general department එකෙන් කියන්නේ අඩුම ගාණ ඒ 7 trillion වත්කම් හරි තියන්න ඕනේ ඔයාලගේ balance sheet එකේ. ඇයි ඒක නැත්තේ කියලා ප්‍රශ්න ආනවා දිගටම. හැබැයි මේ project related loans හැම loan එකම මේ record වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒව සමහර loans තියෙනවා අපේ account වල. හැබැයි වත්කම් තියෙනවා අදාළ authority වල. එතන for example අපි highway එකට loan එක ගත්තොත් southern highway loan එක ගත්තොත් ඒ loan එක තියන්නේ central government ledger වල. හැබැයි highway වත්කම් තියන්නේ road authority වල. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නවත් තියෙනවා. හැබැයි පුළුවන් තරම් අපි වත්කම් එන්ටර් කරොත් අපිට පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපිට balance sheet වල පෙන්නන්න. දැනටත් 2 trillion එකට වඩා වැඩි ප්‍රවත්කම් central government balance sheet වල තියෙනවා. ඒ වගේ එක පළාත් සභාවලත් අදාළ වත්කම් තියෙනවා. ඉතින් යම්කිසි දවසකට පළාත් සභාව ගියනම් අපේ central government account එක consolidate කරලා ආදනකොට අපිට පුළුවන් පළාත් සභාව වත්කම් එකපාරට අපිට central government
final account වලට පෙන්නලා මොකද central government ඉදලා තමයි grant එක යන්නේ පළාත් සභාවට. ඒතර ඒ grant එක පාවිච්චි කරලා තමයි පළාත් සභාවල asset එක purchase කරන්නේ. හැබැයි පළාත් සභාවල asset එක purchase කරාට අපේ ගිණුම් වල තියෙනවා expenditure කියලා. මොකද අපි grant විදියට තමයි පළාත් සභාවට සල්ලි දෙන්නේ. හැබැයි පළාත් සභාවලට දෙන සල්ලි පළාත් සභාවල asset inventory කරලා තියන්න ඕනේ යම් කිසි දවස කවුරු යවුවොත් ඔයාලා මෙච්චරක් capital grant දීලා තියෙනවා. ඒ capital grant එකට සමාන ගාන වත්කම් මේ අදාළ පළාත් සභා ගිණුම් වල නැහැ කියලා ඇහුවොත් ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ පළාත් සභාවල asset module එක කරන්න කියලා. එතකොට asset module එක 2015 implement කරාට මම හිතන්නේ central government වල opening balance ඔක්කොම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් enter කරලා ඉවරයි. සමහර hospitals schools හැර අනිත් department වල opening balance එක enter කරලා ඉවරයි. හැබැයි දැනට system එකේ ඔයාලට පුළුවන් opening balance enter කරන්න facilities දීලා තියෙනවා. right මේ asset management module එක module concept එක කොහමද ඒ accounting treatment එක කොහමද ඒක කොහමද system වලට යන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි doubts තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම ඔයාලා message chat box එකට දාන්න එතකොට පුළුවන් මට ඒ doubts ටික clear කරගෙන දිගටම මේ training එක කරන්න right ඕනම වෙලාවක මාව ඉන්ටරප්ට් කරන්න මැසේජ් එක දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ඩවුට්ස් ටික ක්ලියර් කරලා යන්න. ඇසට් සම්බන්ධ දිගටම මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම කෝප් එකෙන් මේ අපේ කොමිටි ඇන්ඩ් පබ්ලික් ඇකවුන්ට්ස් එකේ ප්‍රශ්න කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අමාත්‍යංශවල ඔඩිට් කුවරියත් ඇසට් රිලේටඩ් ප්‍රශ්න දාලා තිබුණේ. ඒ ප්‍රශ්න ගැනත් කතා කරමු කොමන්ලි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු ප්‍රශ්න ටික මොකක්ද කියලා. ඊට කලින් මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? මම හිතන්නේ පේනවා කියලා. ඔව් සර් පේනවා. පේනවා. right. so අපි asset විදියට account කරන්නේ acquisition of capital asset කියන object code වල විතරයි. දැන් ඔයාලා සමහර වෙලාවට rehabilitation improvement එකෙත් වියදම් කරනවා. එතකොට බලන්න ඕනේ දැන් basic definition එක බලන්න. දැන් account වල ගෙවීම් කරනකොට what particulars දාලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. එතකොට ඒක බලන්න ඇත්තටම මේක asset එකට යන්න ඕනේ expenditure එකක්ද නැත්ද කියලා. සමහර කට්ටිය rehabilitation and improvements එකෙත් asset ගන්නවා. එතකොට යම් කිසි expenditure එකෙන් asset එකක් කියනවා නම් ඒ කියන්නේ වත්කම් create වෙනවා නම් නැත්නම් දැනට තියෙන වත්කම් වල life time එක හරි productivity එක හරි වැඩි වෙනවා නම් ඒ expenditure එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ capital expenditure. ඒ කියන්නේ asset කරන්න පුළුවන් expenditure. එතකොට expenditure එකෙන් යම් කිසි asset එකක් අලුත් asset එකක් generate වෙනවා නම් දැන් තියෙන asset එකෙන් life time එක හරි නැත්නම් ඒ capacity එක හරි වැඩි වෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ inventory කරන්න පුළුවන් asset කියලා. ඒවට object codes තියෙනවා 2101 2102 2103 2104 2105 2107 2108 right එතකොට 2101 vehicle
2102 furniture and office equipment. 2103 machinery. 2104 building and structure. 2105 land. Softwares. Lease. Lease in the sense finance lease. All right. So these are the object code where we can use for acquisition of capital asset. දැන් අනිත් වෝඩ් වලත් සමහර කට්ටිය purchase කරනවා 2500 දෙක 2506 2507 මේව සාමාන්‍යයෙන් project votes. එතකොට මේ projects ටික සමහර ආයතනවල මේ votes තියෙනවා. මේ votes වලත් වත්කම් බිල දී ගන්නවා. සමහර ඒවා projects and construction යනවා මේ vote වල. මේවා projects votes. එතකොට අදාළ ආයතනයෙන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ මේ project එක ඉවරුණාට පස්සේ ඒක තමන්ගේ asset විදියට ගන්න. සමහර ඒවා තියෙනවා මේක ආයතනයේ asset වෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා මේක asset හදලා public එකට දෙනවා. එතකොට asset හදලා public එකට දෙනකොට කොහොමද මේක inventory එකට අරගෙන dispose කරන්න ඕනේ. එතකොට ආයතනයෙන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ මේක work in progress වෙලා තියෙනකොටත් account එකට ගන්නවද? ඒ කියන්නේ අපි මේ අවුරුදු මේ project වල කරපු වීදම් capitalize කරන්න පුළුවන් වීදම් ටික මේ අවුරුදු අපි inventory කරනවාද? නැත්නම් project එක complete කරාට පස්සේ project එක බාර දෙනකොට අපි inventory විදියට ගන්නවද කියන එක department එකෙන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මගේ personal recommendation එක ඒ අවුරුදු කරපු expenditure එක ඒ අවුරුදු අපිට පුළුවන් නම් transfer in කියලා facility තියෙනවා. transfer in එකේ අපි වත්කම් විදියට ගන්න. එතකොට ඔයාලගේ capital expenditure එකට අදාළ වත්කම් ඔයාලගේ ඒ අවුරුදු CIGAS එකෙන් පෙන්නනවා. සමහර කට්ටිය කරන්නේ මේක project එක ඉවර වෙනකන් inventory කරන්නේ නැහැ. project එක ඉවර වෙලා project එක බාර ගන්නකොට ministry එකෙන් බාර ගන්නකොට මේ asset ටික inventory කරනවා. හැබැයි මේ object code වල තියෙන expenditure වල තියෙන expenditure ඒ කියන්නේ payment එක කරනකොටම asset එක generate වෙනවා. හැබැයි අනිත් word වල දැන් 2506 ගත්තොත් ඔයාලා payment කරනකොට asset එක generate වෙන්නේ නැහැ. right. එතකොට ඒක තව ප්‍රශ්නයක්. project votes. ඒ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. ඊට වඩා අමතරව තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. FR 208 මං ඉදන්නේ. මේ FR 258ද 208 මං ඉදන්නේ. allocation release කරන්න පුළුවන්. allocation release කරන්න පුළුවන් to any other department. එතකොට allocation වෙන department එකට release කරොත් ඒක කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේ object code 2000 for example 2102 හෝ 2104 මේ object code allocation සමහර වෙලාවට එක department ඉදලා තව department එකට release කරනවා. එතකොට release කරාට පස්සේ අලුත් department එකෙන් expenditure කරනකොට ඒ කියන්නේ implementing department එකෙන් expenditure එක කරනකොට මේවා inventory වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකට මොකක්ද ක්‍රම කියලා අපි කතා කරලා බලමු. So these are the main problems we have when talking about the asset management. We will discuss those things later, right? මතක තියාගන්න මේක පස්සේ මට අමතක වුණොත් පස්සේ ආන්න මේ දෙක මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ donations.
donations හම්බෙනවා for example health ministry එකට ඒ කියන්නේ hospital වලට හම්බෙනවා hospitals or else schools either donations වල expenditure sorry donations කොහමද ඉන්වෙන්ටරි කරන්න කියලා ඒකත් බලන්න ඕනේ මේකත් සාමාන්‍යයෙන් පොදු ප්‍රශ්නයක් right so මේවා මතක තියාගන්න අපි අන්තිමට කතා කරමු මේ ටිකට මොකක්ද ට්‍රීට්මන්ට් කියලා right දැන් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ නම් අපි කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක ක්ලෝස් කරන්නේ අදාළ අවුරුදු බැලන්ස් එක කැරිඩ් ඩවුන් කරනවා ඊළඟ අවුරුදු බ්‍රෝඩ් ෆෝවර්ඩ් කරලා ඒ කැපිටල් ලෙජර්ස් ඒවා කවදාවත් ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ until they dispose කරනකම් අපි කැපිටල් ලෙජර්ස් ක්ලෝස් වෙන්නේ recurrent expenditure ටික යනවා P&L එකට capital expenditure එතකොට recurrent expenditure P&L එකට ගියාට පස්සේ recurrent expenditure votes ටික close වෙනවා whereas capital expenditure close වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් balance එක carry down වෙලා brought forward වෙලා යන්නේ ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි EL වල ඉගෙන ගත්ත accounting හැබැයි government sector එකේ excuse me හැබැයි capital expenditure government එකෙන් capital expenditure recurrent expenditure කියලා වෙනසක් නැහැ ඕනෑම vote එකක් අපි අවුරුදු අන්තිමට close කරනවා for example like 1000ක salary වගේ තමයි අපි treatment එක දාන්නේ 2102 vote right සාමාන්‍යයෙන් අපි vote එකෙන් expenditure කරනකොට vote එකෙන් debit කරනවා for example interest account එකට credit වෙනවා vote එකට debit වෙනවා salary ගෙවනකොට ඒ වගේ අපි furniture purchase කරනකොට vote එකට debit වෙනවා මේක capital vote උනොත් recurrent vote උනොත් අපි මොකද කරන්නේ අපි මාරු කරනවා මේක අවුරුදු අන්තිමට consolidated fund account එකට 1000 එතකොට මේ vote එක සමාන වෙනවා balance carried down වෙන්නේ ඒ වගේ තමයි 2102 vote මේකත් consolidated fund එකට මාරු කරනවා 4500 එතකොට මේක සමාන වෙනවා ලබන අවුරුදු ඊළඟ අවුරුදු මේකේ balance carry down brought forward එන්නේ ඇයි අපි මේක consolidated fund එකට මාරු කරනවා අවුරුදු අන්තිමට ඇයි අපි මාරු කරන්නේ ඒක constitutional requirement right සියලුම ආදායම් සහ වියදම් consolidated fund හරහා යන්න ඕනේ කියලා තමයි constitution එකේ කියලා තියෙනවා. එතකොට constitution requirement අනුව in accordance with the constitution requirement the all payment and receipt all expenditure and revenue has to be gone through the consolidated fund account. ඒ නිසා තමයි අපි අවුරුදු අන්තිමට මේක consolidated fund account එකට මාරු කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ආයතන වල වැඩ කරනකොට එහෙම මාරු කරන්නේ නැහැ consolidated fund account එකට. මේක මොකද කරන්නේ ඔයාලා සමරියවනවා අපිට central government and state accounts department එකට යවනවා. නැත්නම් provincial council නම් අදාළ පළාත් භාණ්ඩාගාරයට යවනවා සමයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි state accounts එකේ ආයතන ඔක්කොම එකතු කරලා දැන් 1001 ඔක්කොම එකතු කරලා එක මිනිස්ට්‍රි එකේ 1001 එකතු කරලා ඒක අපි consolidated fund account එකට මාරු කරනවා. ඒ වගේ එක vote සියලුම vote ඒ කියන්නේ සියලුම vote එකතු කරලා අපි total amount එකක් vote එකට credit කරලා consolidated fund account එකට debit කරනවා. vote එකට බාර කරලා හර කරනවා consolidated fund account එකට. ඒ වගේ තමයි ආදායම් කියනමුත්. ආදායමුත් මාරු කරනවා consolidated fund account එකට. ඒ නිසා තමයි ඊළඟ අවුරුදු
vote balance එක 0 වලින් පටන් ගන්න. Even though ඒක capital expenditure අපි 0 වලින් පටන් ගන්න. ඒ නිසා මේ votes දැන් මේක furniture උනාට furniture vote උනාට අපිට මේ furniture vote එකෙන් balance නැති නිසා අපිට balance sheet එකට අරන් යන්න බෑ. මොකද balance එක opening balance carried down to 0 carried down කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. brought forward කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. private sector එකේ නම් carried down balance මේක කොහෙවත් මාරු කරන්නේ නැහැ. අපි capital නිසා මේක විතරයි අපි P&L එකට මාරු කරන්නේ private sector එකේ. මේක P&L එකට මාරු කරනවා මේක carried down වෙනවා. private sector කියන. හැබැයි මේ government sector එකේ ඒම balance carried down brought forward එන්නේ නැහැ. capital උනොත් recurrent උනොත් අපි consolidated fund account එකට මාරු කරනවා. ඒ නිසා අපිට balance sheet එකට අරන් යන්න බෑ මේ වගේ capital expenditure. That was the main problem with the government accounting system. Right? ඒ නිසා තමයි අපි මේකට alternative solution විදියට අපි තව account දෙකක් open කරා. accounts කීපයක් open කරා. ඒ කියන්නේ main ledgers කීපයක් open කරා. main ledgers කීපයක් open කරා. main ledgers කීපයක් open කරා. ඒ කියන්නේ asset ledgers. 9151 9152 9152 9154 9155 9160 9165 9166 මේ වගේ main ledgers කීපයක් open කරා. right? එතන මේ main ledger 9151 කියන්නේ building 52 machinery 53 land 54 biological 14 අපරදෙන. කියන්නේ මේ තුතාවගෙන යන්නේ. sorry. right. 9151 building වලට open කරා main ledger එක 9152 machinery 9153 land 9154 intangible 9154 biological 9160 work in progress. right? 9165 කියලා reserve account දෙකක් open කරා. ඒ කියන්නේ capital asset reserve
PPE, property plant and equipment එකට 9,65යි 9,65 capitalized reserve work in progress. Right? So these are the kind of main ledger codes which we opened with relate to the asset accounting. Right? මේවා අලුතින් open කරා අපි 2015. එතකොට මේ code classification එක අපි GFS classification අනුව තමයි මේ main ledgers ටික open කරේ. GFS කියන්නේ government financial statistic. Government financial statistic. IMF के manual තියෙනවා. ඔයාලා online download කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ IMF manual base කරලා තමයි අපි මේ asset module එක develop කරේ. Right? Right. එතන මේ accounting system එකේ CIGAS එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලා payment කරනකොට object code එක automatically system එකෙන් check වෙනවා. Right? Object code එක check වෙලා ඒකේ capital asset object code නම් system එකේ additional double entry එකක් generate වෙනවා. Normally double entry එකක් කොහොමද payment එකට ඔයාලා දන්නවා කොහොමද payment එකට double entry generate වෙනකොට අදාළ vote එකට debit කරලා interest account එකට credit වෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය double entry එක. vote එකට debit වෙනවා. interest account එකට credit වෙනවා. ඒක normal double entry. Right? ඊට අමතරව ඔයාලා payment කරන vote වලට අදාළ object code එක මේ object code නම් මේ මොකක් හරි එකක් නම් ඒකට තව additional double entry එකක් generate වෙනවා. අපි බලමු මේ double entry system එක කොහොමද යන්නේ කියලා. Right? So I will track it down. Whatever Tamil medium language, please. Okay. So I will try to convert the session in English language as well, so both can understand, right? I will explain in Sinhala and then I will repeat those things in English. Is it okay for you? Sorry, I forgot to ask this question, whether are there any persons who can't understand Sinhala? Actually, I'm sorry for that. Is it okay for you? Basically, I will explain in Sinhala and then I following that with the English language. Is it okay for you? Somebody drop the message that what about Tamil medium language, please. Kela, Sampath? ඔව් සර්. මොකද කරන්නේ මම ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නද? ඔව් සර්. එතකොට ටැමිල් අයට කවර් වෙනවනේ. Okay. So basically we have the main problem that in the government accounting, all the ledgers are being closed at the end of the year because there's a constitutional requirement that the all expenditure and revenue has to be gone through the consolidated fund account, so that even though it is capital ledger, that ledger also has to be, the balance has to be transferred to consolidated fund account.
As such, at the end of the year, normally we don't have any balances. The ledger will be closed, right? So that is the main problem why we created this kind of main ledgers for asset. Otherwise, we can, carry down the balances with regard to the capital expenditure votes and brought forward. Then the carried down balances can be taken into account in the balance sheet. But whereas we don't have just such kind of things in the government sector due to the constitutional requirement, all the revenue and expenditure has to be transferred to the consolidated fund account. We need to search some other solutions in order to brought the assets into the account so that we open these kind of main ledgers, right? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි expenditure කරනකොට normally the double entry for the expenditure will be what debit and interest account credit. So in addition, the system is searching that whenever you are making the payment through this kind of object code, the system will automatically detect or identify the object code and check whether these object code are under the acquisition of capital asset, right? Acquisition of capital asset object code කියලා check කරනවා. If it's true, then the system will generate one additional entry for the asset. මේ object code වල payment එක කරනවා නම් system තව additional entry එකක් pass කරනවා. එතකොට 2101 වීදමක් නම් ඒ කියන්නේ vehicle purchase කරලා තියෙනවා නම් if the expenditure is related to 2101, so the additional double entry will be passed like this: machinery account debit and capital as a reserve PPE credit. Sorry, this should be PPE, not PPR. All right. So the system will generate some kind of additional entry. So whenever you are purchasing the asset or whenever you are debiting to the vote under the object code 2101, normal double entry will be passed. Vote එකට හර කරලා interest account credit කරනවා. ඊට අමතරව අදාළ වත්කම් කියනම එකට හර කරලා capital asset reserve එකට පැරවෙනවා. මේක simultaneously වෙනවා දෙයක්. ඒ කියන්නේ payment කරනකොටම මේක automatically වෙනවා. ඒ වගේ. So whenever you are making the payment under this one 2102, that will be also generate some kind of double entry. Machinery එකට debit කරලා capital asset reserve PPE එකට credit වෙනවා. Right? PPE එකට credit වෙනවා. Same. ඒ වගේ machinery vote එකෙන් payment කරනකොට that will be also machinery එකට debit වෙලා capital asset එකට credit වෙනවා. එතකොට අපි vehicle purchase කරොත්, furniture purchase කරොත්, machinery purchase කරොත්, these all the object code transaction will be generate the additional double entry. Machinery එකට හර වෙලා machinery debit and capital asset reserve credit. All right? Got it? Now, building. So building payment අපිට building payment එක දෙකට divide කරන්න පුළුවන් part payment full payment කියලා. Part payment කියන්නේ මොකද්ද? For example, work in progress payment, right? So building full payment කියන්නේ දැන් අපි suppose if you are going to construct a garage, එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ පොඩි දෙයක් හදනවා නම් you can pay one shot payment කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. That will be
first and final payment, right? So in such circumstances, system will ask, right? Whenever you are going to make the payment under 2104 again give him කරනකොට system check කරනවා system ඔයාලගෙන් ආනවා is it part payment, is it work in progress payment? Part payment in the sense work in progress, right? Work in progress. එතකොට system ආනවා is it work in progress? No කියලා දැම්මොත් ඒ system identify කරනවා ඒක one shot payment ඒ නිසා ආයි work in progress එකට දාන්න ඕනේ building එකට debit කරලා capital asset reserve PPE එකට credit වෙනවා. එතකොට කෙලිම one shot payment නම් එතකොට system is asking that whether the payment is work in progress. If you click on no, you're going to work in progress එක no කියලා click කරොත් එතකොට system identify කරන්නේ මේක single payment construction එක ඉවරයි. So building එකට හර කරලා building එකෙන් debit කරලා capital asset reserve PPE එකට credit වෙනවා. Suppose if the payment is part payment, එතකොට ඔයාලා payment කරනකොට system is asking whether is it work in progress payment. එතකොට just කරන්න ඕන. just කරොත් ඒක work in progress එකට යනවා. ඒ කියන්නේ 9160ට යනවා. Right? Work in progress එකට debit වෙලා. So we have another separate kind of capital asset reserve for work in progress. Right? අපිට work in progress එකට වෙනම reserve account එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි credit වෙන්නේ. Capital asset reserve, work in progress. So whenever you are making the payment under 2104 and the payment is part payment, the additional double entry will be work in progress debit and capital asset reserve work in progress credit. එතකොට part payment එක just කියලා දැම්මොත් work in progress just කියලා දැම්මොත් මේකට debit වෙනවා මේකට credit වෙනවා. Right? එතකොට මේකට debit වෙලා ගිහලා හිතන්න දැන් අපි part payment 10ක් කරනවා 10ක් කරලා building එක complete. Once the building is complete, so we are making 10 payment part payment, and once the final payment is done, final payment කරාට පස්සේ what should you do is you need to convert the work in progress into building. එතකොට දිගටම work in progress account temporary account වගේ. This is like a temporary account. Once the construction is finished, the balance has to be transferred to building account, right? එතකොට work in progress කියන්නේ temporary account. Work in progress එකේ building එක construction එක ඉවර වුණාට පස්සේ මේක convert කරන්න ඕනේ building account එකට. So at the end of the day, once after complete the what you call work in progress, that has to be transferred to building account. Likewise, the work in progress account also has to be transferred to capital asset work in progress. PPE එකට transfer කරන්න ඕනේ. එතන work in progress account 0 වෙනවා. මේකත් 0 වෙනවා. මේකත් 0 වෙනවා. So these two accounts will be treated as temporary account until the construction is finished. Construction finish වුණාට පස්සේ මේ දෙක අපි මාරු කරනවා. Right? මේ දෙක මාරු කරනවා. Building එකටයි work in progress PPE එකට. Land in the sense, if you are purchasing any kind of land, right? Or the land purchase කරනවා නම් කෙලිම 9153ට debit වෙලා capital asset reserve එකට credit වෙනවා. PPE. Software that has to be go to intangible asset.
right? Lease එක අපි පස්සේ බලමු. මං හිතන්නේ දැනටත් lease එක finance lease එක යනවද කියලා මං දන්නේ නැහැ. මේක පොඩක් complicated entries. So we will look into this matter later, right? With regard to 2108 lease. We will discuss the lease accounting later. Until that, මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් double entry system. So I would like to know, make it clear there නැත්නම් මොකක් හරි doubts තියෙනවද? මම repeat කරන්න ඕනද? Please put the message in drop down sorry, what do you call chat box, chat එකේ දාන්න. මේක තේරුණාද නැත්ද කියලා? Double entry system for the asset. නැත්නම් as this is not an interactive session. Online is මම දන්නේ නැහැ මේක තේරුණාද නැත්ද කියලා. So please put the message in chat box. If you can understand this, please type just yes or else no. Then I will look the matter. Clear? Okay. Okay. Anusha Ratnayaka, yes. Account Ranga, yes. Account A3, yes. Rafiq, can you send guide for the double entry system? Okay, sure. DS Panagoda, clear, sir. Sarge, clear. Nigamba Zonal, yes. Gayatri, yes. Ajik, KM, yes. Saman Telaka, yes. Karuna Segara, clear, sir. Purnima, yes, sir. Bingri, yes, sir. Family Health Bureau, yes, sir. Okay. I am the clear, sir. Okay. Thank you for the messages. So I will continue, right? Okay. Thank you. Thank you. So I will continue the session. So this is the main ledger, right? So this kind of double entries will be generated whenever you are making the payment by using these kind of object codes. All right. Right. එතන මේක සිස්ටම් එකෙන් automatically වෙනවා. මේක ගැන ඉච්චර worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. Right? Whenever you are making the payment, the double entry will be automatically generated, and you can see those double entries in summary of the CIGAS system. There are CIGAS එකට ගියලා I will show. I have one of the CIGAS system for National Productivity Secretariat. So I will show you the summary. So in summary, you have this kind of assets, right? Namadas 9151, 9152, 9153, intangible, biological, work in progress. So whenever you are making payment, vote එකට debit වෙනවා, interest account එකට credit වෙනවා. ඊට අමතරව අදාළ asset එකට debit වෙලා capital asset reserve එකට credit වෙනවා. මේ entry වෙනස් වෙලා තියෙනවා, dispose කරලා තියෙනවා. We will discuss it later, right?
dispose කරනකොට කොහමද entry generate වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් check කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි capital expenditure තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ asset entry pass වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක no doubt අනිවාර්යයෙන්ම මේ entry pass වෙනවා. මම system එකෙන් ඒ විදිහට තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. whenever you are making the payment what payment under any capital code again acquisition of capital expenditure object code double entry should be generated, right? ඒක automatically generate වෙනවා. So no doubt the double entry, additional double entry will be automatically generated. That will be appeared in the summary. එතකොට මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්නනවා. Right? So, that is obvious. So you don't want to worry about the double entries. මම මේක කියලා දුන්නේ system එක behind the system what will happen we should know. So that otherwise it is not necessary to, you know, take care of these double entries. The system will automatically generate. හැබැයි අපි තව module එකක් තියෙනවා asset module කියලා. So that is a separate module we have in CIGAS called asset module. Right? Asset module. එතකොට අපි මේ purchase කරපු items ටික we should inventorize those assets, right? Whatever the asset we purchased we should inventorize. එතකොට මේ ledger වලට ගිහිලා තියන්නේ assets ටික අපි asset module එකට ගිහිලා inventory කරන්න ඕනේ. එතකොට for that purpose මම categorize කරලා තියෙනවා asset, right? So we have category and the category further divided into items. මම items කියලා මේක කඩලා තියෙනවා. Items sub item විදියට කඩලා තියෙනවා. Right? එතකොට අපිට inventory කරන්න lazy. So that I have divided the asset into category, item, sub item. So if you take building ledger, right? We have 3 categories under building. For example, we have 3 categories under building. Dwellings, non-residence, structure. Right, dwellings in the sense residence. For example, residence. Either a building occur under the building ledger, we have 3 categories. Right? Likewise, under machinery, we have 2 categories called transport equipment other machinery. Because when you are looking into the machinery ledger එක බලනකොට we can identify that vehicle purchase කරොත් ඒකත් machinery එකට තමයි යන්නේ. Whenever you are purchasing the vehicle, that will be also transferred to the machinery ledger. Furniture, machinery ledger. Machinery, machinery ledger. So මම මේක divide කරා machinery ledger එක divide කරා as to transport equipment other machinery. Right? ඊට පස්සේ category එක තවදුරටත් අපි item වශයෙන් කාඩනවා. For example, residence නම්
quarters. Right? Circuit bungalow. Right? What else? Mobile homes. Mobile home. Likewise, non-residents, I have divided into many parts. For example, hospital, schools, office building, right? So I have divided these things, the categories, into several items. This will enable you to inventorize the purchase asset easily, right? Hospital, schools, office building, garages, right? Sports complex, libraries, all the things has to be come under this non-residents, right? For example, transport equipment. Transport equipment, I have divided the transport equipment into passenger vehicle, cargo vehicle, agriculture vehicle, industrial vehicle, ships, aircraft, what do you mean, railway, ambulance. So likewise, the transport equipment is divided further as items, right? එතන අපිට පුළුවන් ලේසින් ඉන්වෙන්ටරි කරන්න. ඒ වගේ අද මිෂනරි ගත්තොත් අද මිෂනරි එකේ ෆර්නිචර්, computer equipment, industrial equipment, communication equipment, right? Books or library. ඒ වගේ සායන දේවල් තියෙනවා මේක. Right? Laboratory item. Furniture, computer, industrial items, communication equipments, industrial equipments, libraries, books, library books, laboratory. I will show these things, right? Of the machinery. Right. So this will be known as items, right? Items. So we have initially we have categorized those assets. Then category will be further divided into items. මුලින්ම category කරනවා ඊට පස්සේ ඒක තවදුරටත් item වශයෙන් අපි කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ sub item. Item sub item වලට කඩලා තියෙනවා. So item is further divided into sub item, right? හැබැයි
මේ ටික සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරලා තියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට ආයි හදන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි item sub item ඔයාලා හදන්න ඕනේ. අපි treasury level එකේ අපි මෙච්චරයි ගන්න. item level උත් එක තමයි අපි ගන්න. final account එකට අපි item level දක්වා ගන්න. ඒ නිසා item level එක ඔයාලට හදන්න දෙන්නේ at the treasury level we are gathering the information up to the item level, not up to the sub item level. So we have divided the item into sub item for the internal purpose only. ඔයාලගේ internal purpose නිසා තමයි අපි sub item එක කඩලා තියන්නේ. හැබැයි sub item එක treasury ට වැඩක් නැහැ. අපි බලන්නේ මෙතනින් quarters කොච්චර තියෙනවද, වටිනාකම කීයද, mobile phone කොච්චර තියෙනවද, වටිනාකම කීයද, mobile phone කොච්චර තියෙනවද, මේ මොකද්ද, circuit bungalow කොච්චර තියෙනවද, ඒකින් වටිනාකම කීයද, hospital කීයක් තියෙනවද, school කීයක් තියෙනවද, office building කොච්චර තියෙනවද, ඒකෙන් වටිනාකම කොච්චරද කියලා විතරයි අපි final account වලට ගන්න. right? in case ඔයාලා border survey කරනකොට ඔයාලට ඕනේ sub items ටික. sub item level දක්වා ඔයාලට ඕනේ whenever you are doing the border survey and whenever you are going to dispose the item, so you should have sub item. ඒ නිසා sub item එක අදාළ ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය අනුව එයාලට create කරන්න අපි system එකෙන් දීලා තියෙනවා. According to the organizational requirement, they can divide the item into sub item further. So we are not going to instruct to anybody that the sub item has to be generated like this, right? අපි කියන්නේ sub item මේ විදිහට තමයි generate කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට පුළුවන් sub item එක generate කරන්න. For example, passenger vehicle. Passenger vehicle එක ඔයාලට පුළුවන් හදන්න, for example, car, van, jeep, bus මේ විදිහට create කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ආයතන මේ විදිහට create කරලා තියෙනවා. Toyota car, Nissan car, Micro car, right? BMW. ඒ වගේ Toyota van, Nissan van, right? Toyota Jeep, Nissan Jeep. ඒ වගේ create කර. සමහර කට්ටිය create කරලා තියෙනවා hybrid car, petrol car, diesel car, hybrid van, petrol van, diesel van. ඒ නිසා ඒක ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. So according to your requirement, you can create the sub item, right? So we are not going to restrict the sub item. අපි restrict කරලා නැහැ sub item. මේ විදිහට තමයි create කරන්න ඕන කියලා. So whatever you like, whatever the department needs, according the needs, you can create the sub item, right? So මේ විදිහට අපි sub item create කරමු. Then circuit bungalow නම් ඔයාලට පුළුවන් circuit bungalow create කරන්න එක එක location wise circuit bungalow. For example, Colombo, circuit bungalow Colombo, Nuwara, Badula, right? මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් circuit bungalow create කරන්න. Right. So this is called sub item. Whether sub item create කරනකොට, just keep it mind, whenever you are creating the sub item, system is generating for example generating some sub item system generated number. For example,
මේ වගේ නම්බර් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා මුලින්ම ඔයා කාර් ක්‍රියේට් කරනකොට මේක සිස්ටම් එකෙන් ජෙනරේට් වෙනවා. එතකොට ආයි වෑන් ක්‍රියේට් කරනකොට බස් ක්‍රියේට් කරනකොට මේ වගේ සිස්ටම් ජෙනරේටඩ් නම්බර් එකක් එනවා. right ඒ නිසා මේක සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් වෙනවා. මට මතක නැහැ මේ නම්බර් එක මොකක්ද කියලා මම just gave an example right. නිකන් example විදියට තමයි මේ නම්බර් එක දැම්මේ. It might be something else right. එතකොට මේ අපි මේ ක්‍රියේට් කරන පිළිවෙලට මේ නම්බර් එක ජෙනරේට් වෙනවා. right අපි ක්‍රියේට් කරන ඕඩර් එකට මේ නම්බර් එක ජෙනරේට් කරනවා 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 like that. Suppose if you have head with subservice structure sub 1 sub 2 right for example sub 3 එතකොට එක එක සබ්සර්විස් කට්ටිය එයාලා හිතන විදියට ක්‍රියේට් කරොත් මේ සබ්සර්විස් කට්ටිය ක්‍රියේට් කරනවා කාර් වෑන් ජීප් කියලා. එයාට බස් නැහැ. මේ සබ්සර්විස් එක්කෙනා ක්‍රියේට් කරනවා මුලින්ම වෑන් කාර් ජීප් කියලා. මෙයා ක්‍රියේට් කරනවා ජීප් කාර් වෑන් කියලා. what will happen? So මුලින්ම මේ නම්බර් එක ජෙනරේට් වෙනවා මේකේ සබ්සර්විස් කට්ටිය අදනකොට මේ නම්බර් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මේ ඕඩර් එකට ජෙනරේට් වෙනවා. sorry this one 2 this one 3 right මේ සබ්සර්විස් ක්‍රියේට් කරනවා මුලින්ම van. එතකොට නම්බර් සිස්ටම් එකෙන් ජෙනරේට් වෙනවා මේ විදියට. එතකොට මේ විදියට ක්‍රියේට් වෙනවා මේක. and another sub item subservice like this. හැබැයි head office එකෙන් payment section එකක් තියෙනවා. එයාලා ක්‍රියේට් කරන්නේ මේ විදියට. එතකොට මේ එක එක්කෙනා එක එක විදියට ක්‍රියේට් කරොත් අන්තිමට head office ඉදලා එයාලට බලන්න ඕන නම් තමන්ගේ ආයතන යටතේ head office යටතේ ඔය තමන්ගේ head යටතේ කොච්චර කා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් එයාලට බලන්න බැරි වෙයි. මොකද එක එක ඩිවිෂන් වල කාර් එකට එක එක කෝඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. That is why we are given the instruction. You need to create the sub item in accordance with the items created at the head office level. එතකොට head office කට්ටිය තමයි කියන්න ඕනේ මේ sub item for example passenger එකට අදාළ sub item මේ order එකෙන් create කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ head office එකෙන්. If you have head office sub-office structure, otherwise it is not necessary. If you have only the head office, right? You don't have any sub-office, then you don't want to worry about that. But if you are working in provincial council වැඩ කරනවා නම් provincial council එකේ provincial treasury එකෙන් කියන්න ඕනේ මොන order එකෙන්ද මේ sub item create කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි provincial treasury ඉදලා යම්කිසි තීරණයක් ගන්න. මගේ province එකෙන් කොච්චර කා තියෙනවද කියලා බලන්න. එයාට පුළුවන් මේ code එක select කරලා බලන්න. එතකොට provincial council එකේ වැඩ කරන අය මම provincial council එකේ instruction දීලා තියෙනවා. මම training කරනකොට හැම වෙලාවෙම කියනවා provincial treasury එකේ කවුරු එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ sub item maintain කරන එක්කන. එතකොට එයා තමයි කියන්න ඕනේ sub item මේ පිළිවෙලට open කරන්න කියලා. For example මේ එතකොට මේ පිළිවෙලට තමයි හැම සර්විස් එකම open කරන්නේ. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. For example සර්විස් 2 එකේ තව මොකක් හරි එකක් motor bike එකක් what else what do you call cap එකක් නැත්නම් 3 wheeler එකක් මොකක් හරි එකක් purchase කරලා තිබුණොත්
මෙයාට බෑ ඉන්වෙන්ටරි කරන්න කෙලිම. She or he can't inventorize those assets until the code will be received from head office. එතකොට මේක head office එකට inform කරනවා. අපි 3 wheeler එකක් ගත්ත කියලා. එතකොට මෙයා create කරනවා එයාගේ CIGAS එකේ 3 wheeler කියලා. 3 wheeler කියලා create කරනවා. එතකොට ඒකට ඊළඟ number එකක් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ number එක දාලා කියන්න ඕනේ හැම sub office එකටම මේක create කරන්න කියලා. හැබැයි මේ sub office එක 3 wheeler එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි create කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හැමෝටම ඒ සමාන swap item number එක තියෙන්නේ. right? මේ විදියට create කරොත් ඔයාලට inventory management එකට ලේසි head office level එකේ. So if the same order can maintain under each and every sub offices, then that will be very easy to track any asset from the head office. Otherwise, it is very difficult to track the assets from the head office. Sub office එකේ ඉඳලා බලන්න පුළුවන් මගේ asset එක මොකක්ද කොච්චරද කියලා මොන order එකේ තිබුණොත්. හැබැයි head office එකට ඒ වගේ purpose එකක් ආවොත් ඒක හරි අමාරු බලන්න. ඒ නිසා තමයි මම provincial council වලට instruction දීලා තියෙන්නේ. provincial treasury එකේ sub item maintain කරන්න කවුරු එක්කනේ CIGAS එකේ ඒ order එකට sub item create කරලා කියන්න කියලා. හැබැයි with regard to the central government එකේ ministry level එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපේ ministry consistent ministries නෑ. We don't have consistent ministries. Right? Ministries change වෙනවා. එක ministry තව ministry එක එකතු වෙනවා. එක ministries functions ටික තව ministries එක align වෙනවා. එතකොට මේ වගේ sub item එක consistently maintain කරන්න අමාරු. හිතන්න for example then Department of Language ඉස්සර තිප්ප කියලා හිතන්නකො home ministry යන්නද? එතකොට home ministry CIGAS එකේ තියෙනවා නෑ. ඉතනකො Department of Language වෙනම තිප්ප කියලා head එකක් විදියට. හරි. දැන් එයාලගේ sub item එක create කරලා මේ විදියට තියෙනවා. දැන් තීරණයක් ගන්නවා language department එන්න ඕනේ public administration යටතේ කියලා. එතකොට public administration යටතේ language department આવොත් දැන් public administration already මේක create කරලා තියෙනවා. language department එකේ CIGAS වෙනම sub item යාලා already create කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකට match කරන්න අමාරුයි. So ඒ වගේ practical ප්‍රශ්න තියෙනවා unless otherwise. දැන් provincial council වල ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කච්චේරි වල ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. කවදාවත් එක DS office තව district එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ තැනවල කච්චේරි division කියන්නේ district secretariat, division secretariat concern you can maintain the unique consistent sub items, right? And also with regard to the provincial council, they can also use the consistent sub item, whereas the ministries it is very difficult to maintain the consistent sub item as the ministries is merged and divided into several parts. ඒක දැන් අපිට experience තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම වුණොත් ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ language department එකේ තියෙන asset ඔක්කොම dispose කරලා ආයේ එයාලගේ sub item එක open කරලා create කරන්න කියලා කියන එක practical නෑ. එහෙම කියන්නත් බෑ. ඒ නිසා ministries department වල ministries වල අමාරු. හැබැයි කච්චේරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල නැත්නම් provincial council වල you can do, right? So then කියන්නකෝ sir, one question Lagiru. Sir, when the value of vehicle are revalued through a valuation committee, how can we update those individual value in box report? See, if the historical cost is available, right, you should maintain the asset in the historical cost. Historical, අපේ ගාව තියෙනවා නම් purchase
කරපු වටිනාකම ඒ කියන්නේ value එකක් අපි ගාව තියෙනවා නම් purchase කරපු value එක ඒ value එක දාන්න. අපි කිව්ව නෑ revalue කරන්න කියලා. මේමයි. දැන් controller general කියලා department එකක් තියෙනවා අපේ Ministry of Finance යටතේ. ඒ controller general ගේ general ඔත් කියනවා circulars release කරනවා asset කියන system තියෙනවා. එතකොට controller general ගේ purpose එක වෙනස්. එයාලගේ purpose එක asset administrative purpose. අපේ purpose එක asset accounting purpose. එතකොට දෙකම mix කරන්න එපා. right? controller general දෙන instructions ටික controller general department එකට එයාලා කරන asset එකට අදාළයි. හැබැයි අපි accounting එකේ අපි කිව්ව නෑ value revaluation කරන්න කියලා. ඒතකොට revaluation කරනවා කියන්නේ accounting එකේ ඔයාලා දන්නවා accountant ලා දන්නවා ඒක ලොකු process එකක්. If you want to revalue the asset, then you will have revaluation reserve, right? Revaluation profit or revaluation loss. If you have revaluation loss, that loss should be write off. එතකොට write off කරන්න ඕන you should have what allocations. So that will be difficult, right? We need to do such kind of things in government accounting as well. We accept that, but that cannot be implemented, suddenly. We need to have some period, get ready for those accounting treatment. මොකද අපි අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් revaluation කරනකොට ඔයාලා දන්නවා land and building හැර අනිත් ඔක්කොම revaluation loss. right? එතකොට revaluation loss එක આવොත් ඒ loss එක write off කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම vote line එකක් ඕනේ. එතකොට vote එකට දාපු ගමන් vote එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? budget එක deficit වෙනවා. රටේ තියෙන asset ඔක්කොම revaluate කරලා revaluation loss එක දාන්න ගියොත් budget එක deficit වෙනවා. එතකොට finance, even though that is not related to the finance, but budget එක deficit වෙනකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා controller general ගේ system එක revalue කරලා enter කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක accounting ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ නිසා ඒක revaluation gain ද loss ද කියලා බලන්නේ. ඒක value එක change කරන එක විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි accounting එකේ එහෙම value change කරන්න බෑ. පුළුවන්. හැබැයි අපි ගාව තාම ඒකට අදාළ treatment, accounting treatment state accounts department එකෙන් කිව්ව නැති නිසා revalue කරන්න එපා. ඔයාලා දැන් අපි කිව්වා for example vehicle නම් අපි කිව්වා vehicle RMB එකෙන් දීලා value කරලා දාන්න කියලා. එතකොට ඒක value කරන්න අමාරු නම් ඒ period දක්වා ඔයාලට පුළුවන් insurance value එක දාන්න කියලා කිව්වා. දැන් insurance value එක සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඕක වෙනස් වෙන්න ඔයාලා revalue කරනවා නම් revalue process එකක් නෑ. එක government accounting එකේ. එතකොට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? You should dispose the value and re-enter. එතකොට dispose කර re-enter කරනකොට ආයි audit එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ආනවා මේක dispose කරේ කියලා. So we have a lot of issues. So that we instructed to the administration department, if you have historical cost, don't try to update the system by reevaluating the asset. Revalue කරන්න පුළුවන් ඔයාලා RSA කරනවා controller general ගේ කරනවා, but it is not necessary to update the value of the asset in CIGAS system in accordance with the revalued amount. Got it? Alright, තේරුණාද කියලා message දාන්නලා මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් if you can understand just drop the message in the chat box. Yes, or else if you have any doubts, I will repeat again. Lahiru, okay, thank you, sir. Please drop the message if you can, if you able to understand the whole things. Up to now, we was talking about the asset and asset module, category, item, and sub-item. Yes.
Yes, yes. Anusharat Naika, yes. C is Z3, yes. Only two can understand. Only two could be understand. 148, yes. Only three could be able to understand. Yes is A3, yes. Nikambuzonal, yes. Malsha, yes. Samand, yes. Accountant service, yes. DS Kalutara, Kahavatta, yes. Sanoli Senanaika, yes. There are 99, right? Participants. Yes is Ranga, yes. Kumar, yes. Nalin Chaminda, yes. Gayatri, yes. Sudat, yes. Madhuri Badul, yes. Ruan, yes. Pramodika, yes. Purnima, yes. Ruan, yes. Senadira, yes. Good, thank you. So I hope crystal clear whatever the things we discuss up to now. All right. So we will discuss these things separately. All right. I will open the CS system. Right. So we have CS, National Productivity Secretariat, CS. Now I am going to month and see this CS, then you can understand these things. What I mean? Just check. Right now, you don't have any entries in April. Okay. So just I am going to make one commitment. Here we have icon called commitment. So I am in April. So April 2nd, I'm going to purchase some asset in under 2102. All right. So in this CS, we don't have any item file. So you can download the item file. Right. Within the update folder, you have item file. You can upload the item file, sub item upload, go to the sub item upload and browse. We have sub item file, so you can upload the sub item file. I will reopen the CS. Okay.
Just a minute. I will open the CIGAS system. All right. CIGAS එකේ backup එක අනිවාර්යයෙන්ම අරන් තියාගන්න account වල හැමදාම ගෙදරට යන්න කලින් CIGAS subject එක්කෙනාට කියන්න ඔයාලගේ අඩුම කාණ ඔයාලා pen drive එකක් තියන්න account වල ඒ pen drive එකකින් copy කරලා දෙන්න කියලා කියන්න mainly CIGAS and payroll backup හැමදාම ගෙදරට යනකොට ඒක අරන් යන්න මට නිතරම call එනවා ඊයේත් call ආවා කොයිගර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් මාසයක් විතර බැකප් ගත්ත නැහැ මේ මේෂන් එක දැන් ඕන් වෙන්නේ hard disk එකේ damage දැන් මොකද්ද කරන්නේ සර් කියලා. එතකොට actually we are helpless right. ඔයාලා daily upload එක කරන්නේ නැහැ දැන් කවුරුත්. daily upload එක කරලා තිබුණොත් මගේ server එකේ තියෙන ඔයාලගේ transaction එක හරි copy කරන්න පුළුවන්. දැන් daily upload කරන්නේ නැති නිසා අනිවාර්යම account වල copy එකක් කරන් තියාගන්න backup CIGAS database table හැමදාම pen drive එකේ copy එකක් කරගෙන ගෙදරට යන්න. ඊයේ මට call එකක් ආවා කොයිගර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් මාසයක් විතර backup එක ගත්තේ නැහැ කියලා computer දැන් on වෙන්නේ නැහැ hard disk එක damage දැන් මොකද කරන්න කියලා. එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මම ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ මෙතනින්. ඒ නිසා so please remember that all accountants should take the daily backup before you are leaving from office. All right. So if there are any problems at your office, in case you lost the backup or you didn't take the backup, you are unable to restore the backup. So you are the main responsible person for that. එතකොට why CIGAS ළමයට බැනලා වැඩක් නැහැ. accountant දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් යාලා ensure කරන්න ඕනේ. ඔයාලා backup එක අරන් කොයිගර secret place එකේ තියා ගන්නවද කියන එක. මම personally recommend කරනවා ඔයාලා pen drive එකකින් අරගෙන යනවා නම් මොකද office එකට මොකක් හරි වුණොත් ඒත් ඔයාලා ගාව backup එක තියෙනවා. ඒ නිසා daily backup එක අනිවාර්යයෙන්ම account වල ගෙදරට යනකොට අරන් යන්න. නැත්තම් කොයිගර secret place එකේ තියාගන්න. Right. Now I am going to make the commitment. I am in April now. Two 2102. Right. I have what? Now you have the items. So I'm going to purchase the item. PO number PO as this 244001. Account letter. ඉඩ තියනවා නම් join වෙන්න. All right. ABC furniture.
මේක සිලෙක්ට් කරන්න කියන්න දැන් කවුරුද සිලෙක්ට් කරන්නේ මේක හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාලගේ ෆයිනල් account එකට commitment liability list attach කරනකොට කෙලිම print out අරගෙන attach කරන්න පුළුවන් CIGAS එකෙන් ආයි මේව දාන්න ඕනේ නැහැ ඒ නිසා දැන් මම ගොඩක් දකලා තියෙනවා මේවා සිලෙක්ට් කරන්න so this is private two numbers computer chair each 7,500 say and two numbers computer table each 15,000 altogether 45,000 right මේක දාන්නෙත් නැහැ ඔයාලා මේ විස්තර ටික දාන්න එතකොට cash book එක maintain කරන්න ඕනේ නැහැ it is not compulsory හැබැයි cash book එක නවත්තනවා නම් මේ description list එකේ ඔක්කොම enter කරන්න කියන්නේ right so two numbers computer chair each 7,500 so 15,000 and also two computer table each 15,000 then 30,000 altogether 45,000 commitment just save it and now you have liability so under cash book you have liability suppose is it on April 10th you have received the goods so you have received the GRN once after you receive the GRN you can convert the commitment into liability GRN එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් commitment එක liability කරන්න එතකොට බඩු ඔක්කොම හම්බුනොත් 45,000 liability කරන්න පුළුවන් නැත්නම් suppose you didn't receive one chair others has been received so in case you fail to receive one chair then the commitment liability amount will be vary sorry so now 37,500 is it so 15,000 two table 30,000 and one chair 7,500 so it's 37,500 so out of 45,000 you need to convert the liability only 37,500 not 45,000 at all because you failed to receive one chair හැබැයි ඔක්කොම receive වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් 45,000 liability කරන්න 37,500 save now you can make the payment what payment අපි ඉස්සර කිව්වේ මේ ඒ කියන්නේ 2019 වල කිව්වේ web upload එකට කියලා අපි commitment liability daily commitment liability upload කරන්න කියලා කිව්වා file එක generate කරලා එතකොට file එක generate වෙනවා ඒ commitment liability file එක new CIGAS interface එකට upload කරන්න කියලා කිව්වා එතකොට treasury operation department එකෙන් මේ commitment liability බලලා සල්ලි දුන්නා හැබැයි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ මොකද ඔයාලා ඉඩ්මිස් පාවිච්චි කරන නිසා ඉඩ්මිස් එකෙන් බලලා රිලීස් කරන්නේ හැබැයි මම හිතන්නේ සප්‍රගමව පළස්සබා දැන් ඔන්ලයින් CIGAS කරනවා ඒ කියන්නේ නියු CIGAS ඉන්ටර්ෆේස් එක කරනවා නිසා යාලා කමිට්මන්ට් ලයබිලිටි අප්ලෝඩ් කරලා මම හිතන්නේ සල්ලි රිලීස් කරන්නේ මේ ලයබිලිටි බලලා so අනිත් පළස්සබා කවුරුත් රික්වෙස්ට් කරලා නැහැ මේකට මේ වෙබ් ඉන්ටර්ෆේස් එක so you can create the daily liability and you can upload this daily liability into the web application, CIGAS web application. Then you will receive the money, right? Then you can make the payment. What payment? 001. This is a liability. So select, is it cash? Yes. If is it electronic payment, you can select slip. So otherwise cash, sorry, check. Just save it. Now go to the summary. You have 70,500 expenditure and interest account.
what debit, interest account credit, right? This is the basic entry. And in addition, we have machinery account debit, capital as a reserve credit. So basically we have 37,500 in transaction. 37,500 transaction තියෙනවා. හැබැයි summary tally වෙන්නේ 75,000 වලින් කොහමද additional double entry එකක් generate වෙනවා නිසා CIGAS එකෙන් asset වලට. ඒ නිසා තමයි 75,000 වලින් මේක tally වෙන්නේ. බලන්න මේ cross entry වලින් 37,500 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මොකක්ද cross entry වලින් 37,500 මේක machinery එකට debit වෙලා capital as a reserve එකෙන් credit වෙච්ච amount තමයි cross entry. Got it? So this will be automatically generated. Why? දැන් මොකද කරන්න ඕනේ මේ inventory machinery and equipment එකේ තියෙනවා 37,500 මේ inventory එක inventorize කරන්න ඕනේ. inventorize කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ අපි asset module එකට යන්න ඕනේ. asset module එකට යන්න ඕනේ. Right, this is the asset module. Otherwise මේ බලන්න නැත්තම් අපි payment කරපු ගමන් ledger එකට යනවා. Once you make the payment, the ledger will be updated, right? Machinery ledger එකේ අපි බලමු 4 වෙනි මාස මෙන්න 37,000 add වෙලා තියෙනවා. During the month 37,500 add වෙලා තියෙනවා. Right? ඒ වගේ vote payment එකෙත් බැලුවොත් ledger, show account, account summary, vote expenditure. Right. Fourth month list. බලන්න capital expenditure විතරයි අපි බලන්න ඕනේ 2102 එකේ මෙන්න during the month expenditure. Expenditure for the month, capital expenditure 2104 37,500. As well as we have asset ledger 37,500. Either audit again check කරනවා at the end of the year. යම් කිසි මුදල් වියදම් කරලා තියෙනවා නම් මේ capital vote එකෙන් ඒක ledger වලට update වුණාද කියලා. ඊට පස්සේ ledger එකෙන් balance එක individual is asset එක tally වෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම purchase column එකට යන්න ඕනේ. මේක මේ 37,500 මේක අපි payment කරපු ගමන් ආවා addition during the month කියලා. මෙතනින් purchase select කරලා බලුවොත් අපිට පේනවා මෙතනින් මොනවාද purchase කරලා තියන්නේ කියලා. 2 numbers computer chair and 2 numbers computer table. Right? මේක පේනවා. Then the audit බලන්න මෙතන final account එකට ගිහලා just go to the final account and asset report current year, lot consolidated and list මේ purchase column එකට එන්න ඕනේ 37,500. මොකද්ද මේ අවුරුදු අපි purchase කරලා තියෙනවා මෙන්න expenditure statement එකේ තියෙනවා you have 37,500 in 2102 object code. So this has to be shown in purchase column, right? හැබැයි මේ purchase column එකේ පෙන්නනවද මේක purchase column එකෙන් පෙන්නනවද නැහැ. ඒ purchase column එකෙන් පෙන්නන්නේ නැත්තේ අපි තාම inventory කරලා නැහැ. So once after you inventorize those assets which are purchased, that will be brought in under purchase column. Alright. එතකොට බලමු. හැබැයි ledger balance එක හරි.
ledger balance එක update වෙලා තියෙනවා. හැබැයි individual asset එකේ purchase column එකට මේක ආවේ නැහැ. අනිත් එක individual asset එක මේ ledger එකත් එක්ක tally වෙන්නේ නැහැ. බලන්න. දැන් මේ ledger balance එක තියන්නේ purchase උත් add කරලා for example මේක ledger balance එක. ledger balance එක කීයද? ledger balance එක කීයද? මෙච්චරයි. හැබැයි මේක ledger balance එක. right? අවයි boss එක නැත්තම් individual asset එක බැලුවොත් ඔයාලා දන්නවා මේක machinery. එතකොට machinery අපි boss එකෙන් දෙකට කැඩෙනවා. transport equipment other machinery මේ දෙක එකතුව තමයි asset විදියට ledger එකට යන්නේ. ඔයාලා දන්නවා. ඒ category දෙකක් තියෙනවා. we have two category in the machinery ledger. Machinery ledger we have two category called transport equipment and other machinery. ඒ නිසා අපි machinery ledger එක tally කරන්න transport equipment එක බලමු මෙතනින් කොච්චර තියෙනවද කියලා final account එකේ asset report එක අරන් බලමු. එතකොට transport equipment එක තියෙනවා 37 million, right? And we have machinery 54 million. So altogether, this is the boss report, right? Individual asset. බලන්න දැන් different එකක් යනවා 37,500. Why? අපි purchase කරලා තියෙනවා 37,500. Sorry. අපි purchase කරලා තියෙනවා තාම inventory කරලා නැහැ. Sorry. Something wrong. 34 ledger balance 34. $599 and 54 906. Right. Altogether, this one. We have ledger balance. We have ledger balance. How much? Machinery. $83. So we have some difference. Mainly we should have the different 37,500, whereas we have 5 million or different. මං හිතන්නේ මේක එදාත් මම මොකක් හරි ට්‍රේනින් එකකට මේ database එක use කරා. ඒ නිසා මේ මම මොකක් හරි enter කරලා ඇති. හැබැයි මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ 37,500 විතරයි. right? එතකොට මේ දෙක tally වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? එතකොට අපි inventory කරාට පස්සේ තමයි මේ දෙක tally වෙන්නේ. right? අපි inventory කරලා බලමු. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න break එක. මම මේක inventory කරලා පෙන්නන්නම්. Shall we have 5 minutes break and we will start at 11 o'clock. We will start at 11 o'clock.
Alright. අපි continue කරමු. Screen එක share කරන්න. Right. Right. දැන් balance එක බලන්න ledger balance එක 92 million. ඒ වගේ අපි individual balance මේ report එක ගත්තේ කොයින්ද? CIGAS එකේ final account එකේ asset report current year එකේ we have two category under machinery. We have two category under machinery. Transport equipment. This one, right? Other machinery. This one. Balance, right? So this is the boss report total. Whereas ledger has this balance. Right? So the difference will be 37,500 because we have not yet inventorized the purchase item. So that the ledger balance is not matched with the boss balance. Whenever you are making the payment, the ledger balance will be updated. Boss balance update when until you inventorize those assets. Ledger balance, boss balance there might be one of the reason you have purchased but not yet inventorized. Right? You have purchased but not inventorized. Inventory කරන්න මේකට යන්න ඕනේ asset management එකට යන්න ඕනේ. Asset management එකට යන්න ඕනේ. Asset management එක බලන්න item create. මේක item අපිට create කරන්න බෑ හැබැයි බලන්න පුළුවන්. For example machinery ගත්තොත් machinery එකේ we have three items: transport equipment, other machinery and lease asset. Mainly we have two items: transport equipment, and you can see what are the transport equipments we have: passenger vehicle, cargo vehicle, agriculture vehicle, industrial vehicle, right? Sub item, you can create the sub item. අපි කතා කරා sub item ඔයාට create කරන්න පුළුවන් කියලා මේක create කරන්න පුළුවන්. හැබැයි item create කරන්න බෑ. මේක item system එකෙන් create වෙලා තියෙන්නේ. We have already created the item and category within the system, but you can create the sub item. එතකොට sub item create කරන්නේ මේමයි. Asset module එකේ sub item create click කරලා for example අපේ ගාව මේ sub item එක නැත්තම් මෙතනින් sub item create කරන්න ඕනේ. අපි purchase කරේ computer table, computer chair. එතකොට computer table, computer chair එන්න ඕනේ other machinery යටදී. Other machinery යටදී furniture. Hello. Oh, sir. චුට්ටකින් DG කතා කරනවා පොට්ටක් ගිහලා ඩක් කරගෙන. Wait for a moment.
Okay. So we need to inventorize these assets. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ furniture යටදී already අපි ගාව තියෙනවා නම් computer table computer chair අපිට create කරන්න ඕනේ නැත්නම් create කරන්න ඕනේ. එතකොට chair computer කියලා තියෙනවද කියලා බලමු. We have already created the chair computer and chair chair computer and table computer. So it is not necessary to create again. ඔයාලා අලුත් item create purchase කරොත් විතරයි මෙතනින් create කරන්න ඕනේ. create කරනකොට මතක තියාගන්න is active yes කරන්න ඕනේ. is active yes කරලා create කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අලුතින් create කරන්න ඕනේ. locations අපි initially create කරන්න ඕනේ. right? මෙතන location code එක create කරන්න for example admin නම් adm කියලා code එක select type කරලා administration කියලා create කරන්න පුළුවන්. right? is active yes මේ විදිහට create කරන finance නම් fin කියලා දාන්න finance right මේ විදිහට create කරන්න පුළුවන් locations suppliers create කරන්න පුළුවන් මෙතන for example supplier code abc1 name abc furniture column contact number yes sir. Now you have to purchase those assets. Under purchase, go to purchase. Select කරන්න. එතකොට purchase කරපු asset ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්නනවා. Purchase කරපු asset මෙතනින් පෙන්නනවා. Purchase එකට ගිහලා බලන්න. Select කරලා purchase asset මෙතනින් පෙන්නනවා. Double click කරන්න. එතකොට locations කාටද මේක? accountant other machinery transport එක පෙන්නන්නේ මේ other machinery එකේ furniture right මේක item furniture sub item අපි create කරපු item chair computer we don't have chair computer. So we need to create chair computer. Right? බලමු table තියෙනවද කියලා table computer. Table computer MDF we have, but we don't have computer chair. Alright. ඒ නිසා අපිට create කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් computer chair වෙනකොට මෙයාලා create කරලා ඇත්තේ chair MSO small එතන computer chair කියලා කියන්නේ chair MSO නැත්නම් ඔයාලට ඒක වෙනම category එකකින් පෙන්නන්න ඕන නම් වෙනම sub item එකකින් පෙන්නන්න ඕන නම් you can create another sub item මම මේකම select කරනවා chair MSO locations ABC furniture description for account ඔයාලා computer purchase කරනවා නම් description එකේ serial number enter කරන්න පුළුවන් නැත්නම් vehicle inventory කරනකොට vehicle number enter කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ additional informations මෙතනින් description column එකේ enter කරන්න පුළුවන් right additional informations description column එකේ enter කරන්න පුළුවන් unit price 7,500 quantity 1
That's 7,500 save. That's our 30,000 balance to be inventorized. I select current. We have 30,000. Out of 37,500, inventory are 7,500. Chia. Then table they got inventory under 30,000. So double click on that. Location account and other machinery, furniture, table computer MDF, ABC furniture for account. Unit price 15,000. Quantity 2, 30,000. Altogether 30,000. Hey, this is the this is it. Huh? Right, we have 3 inventories which are created. Right. Now what should you do? May inventory number product. So you can create the inventory number here. You can print the inventory number here. Go to the CIGAS and cash book, list assets. Label print के account and के location के अभी other inventories करो asset के sorry अभी April inventory करो asset के April inventory करो asset के मैं तो ना मैं display में ना मैं number का කබල අලවන්න ඕනේ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක Excel එකෙන් copy කරලා Excel එකෙන් paste කරන්න. We have these 3 numbers. You can paste on the respective asset, right? So we have head number, bank code, location, purchase voucher number, and the system generated inventory number. Right? Then make a alavan done. Kabala alavan. Then purchase kala right? Now we have purchased. Then gila balanda. May final account age asset report age. Lot list. Then purchase column right? Then purchase column inventory karada pass. Now while then ledger balance I make I tally karla balanda they come tally make a ledger balance. Make a ledger balance. Ledger balance. Ledger balance. Post balance or individual balance. Transport equipment. Transport equipment this much. Other machinery this much. So the total is exactly same as the ledger balance.
මේ විදියට summary ඔයාලා email කරන්න කලින් check කරන්න ඕනේ whether your asset ledger balance is match with the boss balance. Boss in the sense individual balance. Right? මේකත් එක tally වෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම check කරන්න ඕනේ. We have some questions regarding the asset in the chat box. I will discuss it later, right? Questions ටිකක් දාලා තියෙනවා chat box එකේ. මම ඒවා discuss කරන්න. දැන් මේ විදිහට tally කරන්න පුළුවන්. Purchase ටික. Right? So up to now, right. දැන් ප්‍රශ්න ටික බලමු. Film purchased for public show for more than 1 year shall inventorize or not? If just under what ledger code? Film purchase කියන්නේ cinema films? What do you mean by films? කවුද ලහිරු දාලා තියන්නේ? මාළේ film කියන්නේ මොකක්ද? ඒක මේ use කරනවද ඔයාලා? show එකට. ඒක එකපාරක්ද use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔය දිගටම use කරන්න පුළුවන්ද? ඒක දිගටම long term නම් ඔයාලා inventory කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ item එකක් තියෙනව නේද? entertainment items කියලා එකක් තියෙනව නේද? I can't remember, just a check. I should have entertainment under other machinery. Musical instrument, medical instrument, communication, sports, playing in books, laboratory, industrial construction. We don't have any item for this film purchase, but right now you can inventorize those assets under musical instruments. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒක කොච්චර cost එකක්ද ඕක මේ material ද කියලා බලන්න නිකන් පොඩි ගාණ නම් ඕනේ නැහැ ලොකු ගාණක් නම් inventory කරන්න.
තව එක්කෙනෙක් ගාලා තියෙනවා CS එකේ item එකක් යටදී sub item create කරන විට sub item create කරනකොට දැන් ඔයාලගේ sub item අනුපාත තියෙනවා නම් ඒක serial number අනුපහක් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි 86 වෙනි sub item කියලා තව එකක් මැද හරියට දාන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ facility එකක් නැහැ. ඔයා create කරනකොට දැනටත් 85 තියෙනවා නම් sorry අනුපාත තියෙනවා නම් ඊළඟට create කරනකොට 96 කියලා එන්නේ. මේ මැද හරියට මැද ඉලක්කමක් වෙන්න දාන්න බෑ. මොකද system automatically generate කරනවා නිසා මේක. Alright. Up to now ඔයාලට තේරුණාද chat box එකෙන් දාන්නවා. තේරුණාද නැත්ද කියලා මොකක් හරි inventory කරනකොට purchase කරපු item එක inventory කරනකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නැත්නම් ledger එක individual asset එක tally කරනකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තේරුණා නැත්ද කියලා දානකොට chat box එකේ. Yes. CE23 yes. DSO Kirinda yes. Sadun asset report for final account එකට එනවද purchase කරාට පස්සේ yes. Zone 3 yes sir. Lagiru yes sir. DS Kahavat yes sir. So Anita. ACC A3 yes. Passcode yes. Sarat yes sir. Sanoli yes sir. Malshar yes sir. DS Bingri yes sir. TMS Fernando yes sir. TMS Fernando yes sir. Go Anida. Purnima yes. Jusa 891063 yes sir. Palugas. Elame. I hope you understand. Party space net. $148 yes sir. Oh Anida ko. We have altogether 93 participants. Chandani yes sir. ADS, ASD yes. Varuna yes. Dilshand yes. AGKM yes. Nigam Zonal yes sir. Kumar yes sir. Okay, thank you. Anushar Atnaika yes. Kumar yes. Nigam Zonal yes. Dusi yes. Redmi 9 yes.
Disanayaka, yes. Okay, thank you. Right. I will share. Okay, now you know how to inventorize the asset, purchase asset. අපි බලමු opening balance enter කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට asset module එකට ගියා. asset module එකට ගියා. මෙන්න තියෙන opening balance කියලා. මේක click කරන්න. opening balance. journal number එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. opening balance එකට අදාළ journal number අපි OB දාමුකෝ 99 එක කියලා. date එක April for example 16 other machinery එකේ අපි furniture එකේ enter කරනවා chair for example chair MS or small තියෙනවා තව opening balance enter කරන්න administrative branch එකේ or else finance management division. This is opening balance. We don't know where these assets has been purchased. අපි දන්නේ supply name දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි opening balance කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක select කරා. මේක MSO වලට purchase කරපු එක. Unit price for example 5000 පුටු තියෙනවා 10ක් පුටු 10ක් තියෙනවා quantity 10 save it then we will have 10 chair here 10 chair එතන අපි print කරන්න ඕනේ label go to ledger sorry asset accounting list asset label print finance branch finance management branch April list එතන අපි purchase කරපු 10 chair තියෙනවා මේක copy කරලා ඒ chair වල අලවන්න ඕනේ paste right මේ chairs inventory number journal number තියෙනවා අපි opening balance enter කරපු නිසා මේක JV number එකෙන් යන්නේ right this is a location this is bank code this is head number right this is the system generated number එතකොට බලන්න දැන් opening balance enter කරලා ඉවරයි එතකොට opening balance during the year අපි add කරොත් මේ column එකට එන්න ඕන during the year add කරොත් මේ column එකට එන්න ඕන right during the year addition කියලා ඒක මේ opening balance උත් එක එකතු වෙන්නේ නැහැ so whenever you are entering the opening balance during the year the opening balance will be added here not here so this balance should be exactly same as the balance of the last year closing balance එතකොට මේ balances last year closing balance උත් එක tally වෙන්න ඕන මොකද මේ balances change වෙන්නේ නැහැ addition දැම්මොත් change වෙනවා ඇති ඒක අපි බලමු නැත්තම් change වෙන්නේ නැහැ මේ balance එක මේ balance එක change වෙන්නේ නැහැ right opening balance එක change වෙන්නේ නැහැ එතකොට ගිය අවුරුදු closing balance තමයි මේ අවුරුදු opening balance එක දෙඩ ආවිලා තියෙන්නේ එතකොට audit එකෙන් check කරන්නේ මේ දෙකයි ledger balance එක මේකත් එක්ක tally වෙනවද කියලා බලනවා
vote එකේ payments ටික purchase ඒ කියන්නේ acquisition of capital asset යටතේ තියෙන payment එක purchase යටතේ තියෙනවද කියලා tally වෙනවද කියලා බලනවා. Right? ගිය අවුරුදු closing balance මේ අවුරුදු opening balance විදිහට වෙලාද කියලා බලනවා. So normally the audit will verify the last year closing balance is exactly same as the opening balance brought forward in the new current year final account report. And also if you have any expenditure incurred under the acquisition of capital asset vote, that expenditure should be exactly same as the amount total of this purchase. And also this closing balances, individual closing balances should be equal to the ledger balance. These three things will verify by the auditors, right? එතකොට බලමු දැන් මේක ටැලි වෙනවද නැද්ද කියලා. මේ දැන් transport equipment එක තියෙනවා. We have transport equipment තියෙනවා. We have other machinery තියෙනවා. So the total individual balance is this. What is the ledger balance? So go to the ledger and check how much we have in the ledger. Go to the ledger, show accounts, account summary, asset, machinery, 92 million. Those two are tally. But you have entered some amount of asset, right? Enter කරලා තියෙන opening balance විදියට ඒක journal එක generate කරලා නැහැ. Journal එක generate කරලා නැත්නම් ඒක individual asset එකට යන්නෙත් නැහැ, ledger එකට යන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අපි පුට්ටු 10ක් opening balance විදියට enter කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයා journal generate කරන ගමන් summary එකට යන්නෙත් නැහැ. summary කියලා බලන්න කොහොමත් අපි asset එක 37,000 enter කරපු එක තමයි ඇත්තේ. මේක opening balance වෙන්නේ opening balance එකක් generate කරලා තියෙන journal එක. නැත්නම් මෙතන 37,500 තමයි තියන්නේ. right? එතකොට අපි journal generate කරන්න ඕනේ opening balance enter කරාට පස්සේ මෙතනින් asset accounting එකට ගිහලා generate journal for opening balance එක select කරන්න. එතකොට අපි enter කරපු පුට්ටු 10කට opening balance generate journal එක generate කරලා දෙනවා system එකෙන් automatically. Machinery account එකට debit, capital asset reserve credit. So we have journal. ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ මේ journal එක post කරන්න ඕනේ ledger වලට post ledger. එතකොට තමයි ledger එකටත් යන්නේ final account එකටත් යන්නේ summary එකටත් යන්නේ. එතකොට තමයි treasury එකටත් යන්නේ මේක. journal generate කරලා නැත්නම් අපිට එන්නේ මේ transaction. right? ඒ නිසා මම journal generate කරනවා. click කරන්න. enter the voucher number. So journal number OB 99 okay. Then journal has been posted. Then ගිහලා බලන්න ledger එකට show accounts, account summary, asset, machinery 4 වෙනි මාස. දැන් අපි opening balance විදියට add කරලා තියෙනවා. right? නැත්නම් මේ ledger balance එක මෙතනට එන්නේ නැහැ. බලන්න opening balance එක click කරලා මේ කලින් generate කරපු එකක් තියෙනවා. අපි දැන් generate කරපු එකක් තියෙනවා 50,000. 50,000 අපි දැන් generate කරපු එක තියෙනවා.
කලින් generate කරපු එක තියෙනවා opening balance එයාට 2 million ගාණක් තියෙනවා. එතන මෙතන check කරන්න පුළුවන් අපි දැන් generate කරපු journal ආවද නැත්ද කියලා. right ඒ වගේ final account එකට ගිහලා බලන්න දැන් final account report එකටත් එනවා. මෙතනත් add වෙලා ඇති. එතකොට අපි බලමු opening balance addition එකේ කොච්චර තියෙනවද කියලා. during the year අපි add කරපු එක furniture එක add කරලා තියන්නේ මෙච්චර ගාණක්. අපි කලින් opening balance එකේ add කරපු ගාණ මෙතන තියෙනවා. so බලන්න ජනවරි මාස addition නැහැ. February addition නැහැ. March addition නැහැ. April we have 2 million addition. Right? 4 million. Plus 37,500. So this, sorry, 37,500 during the year purchase. This one, right? During the year addition, during the month addition, these two. එතකොට මේ දෙක අනිවාර්යම මේ column එකට එනවා. opening balance addition කියලා. එතකොට ඔයාලා during the month මොකක් හරි purchase හැර CIGAS එකෙන් asset module එකේ individual asset enter කරලා තියෙනවා නම් opening balance විදියට හෝ transfer in විදියට හෝ enter කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් disposal විදියට enter කරලා තියෙනවා නම් ඒවට journal generate කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒව report වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි opening balance enter කරන විදිය බැලුවා. මෙතනින් විස්තර ටිකක් enter කරලා save කරලා journal generate කරන්න ඕනේ. So you should generate the journal once after enter the opening balance, otherwise it won't generate any kind of accounting entries. If you entered the opening balance, you need to generate the trial balance. Sorry, the journal. Right? Disposal balamu. If you want to dispose anything, either කොහොමද dispose කරන්න කියලා බලමු. Opening, for example, other machinery, furniture, chair, MSO, small. I need to dispose from finance branch chair. So I have finance branch MSO chairs here. එතකොට dispose කරන්න ඕන නම් මේ number එක ලියලා දෙනවා board survey group. එතකොට අදාළ chair එක select කරා. right? ඊට පස්සේ reason එක ගන්නවා. dispose කරනවද auction කරනවද නැත්නම් transfer to sub office. මොකක් හරි asset එකක් if any assets you are going to transfer to the some as other offices like sub office or other department offices, you need to dispose those assets. So reason of the disposal you need to select here. All reason එක select කරන්න ඕනේ. auction කරනවා නම් auction, dispose කරනවා නම් disposal, නැත්නම් වෙන office වලට transfer කරනවා නම් මේක වෙන head එකට transfer කරනවා නම් අපි dispose කරමු. මේක complete disposal. cost එක automatic පෙන්නනවා.
disposal value එක 0. confirm disposal අපි confirm කරමු disposal එක save කරන්න. මේ වගේ dispose කරන්න ඕනේ items ටික ඔක්කොම dispose කරන්න. dispose කරන්න ඕනේ item ටික ඔක්කොම dispose කරලා disposal එකටත් journal generate කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙන්න final account එකකින් asset report එකකින් disposal column එකට එන්නේ අපි dispose කරපු එක. අපි දැන් furniture dispose කරා. හැබැයි ආවනේ disposal column එකට. So you need to generate the journal for disposal. So go to the asset accounting, generate journal for disposal. Generate journal for disposal. Right? Disposal entry system automatically generate කරලා තියෙනවා. Disposal entry system can automatically generate වෙලා තියෙනවා. You need to pass the journal. So go to the ledger. Disposal journal number D00099 for example. Okay. Okay. දැන් ගිහලා බලන්න ledger එකෙන් ගිහලා show accounts account summary asset එකේ හතරවෙනි මාස machinery එකේ disposal වෙලා ඇති. මෙන්න disposal asset 5000. ඒ වගේ මේ disposal එක final account එකේ boss report එකේ මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා 5000 disposal column එක. Right? Disposal column එකේ you have 5000 rupees furniture disposed. So until otherwise you are generating the journal for disposal, it won't appear in the final account report, asset report, as well as the ledger. Ledger will be updated once after generate the journal for disposal only. And so dispose කරාන asset එක පොඩ්ඩක් මෙතනින් check කරලා බලන්න. මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ආව නැත්තම් there is only one reason why you have not generated the journal yet. Journal එක generate කරලා නැහැ disposal එකට. ඒ නිසා තමයි disposal column එකට මේක ඇවිල්ලා නැත්තේ. Alright. Okay, that is disposal. One question is here. When the entire when enter the disposal, isn't it need to enter the disposal value? Now, may disposal again, whenever you are disposing the asset, I am asking disposal value. Disposal value in the sense the present value will be automatically displayed here. Present value එක මෙතනින් පෙන්නනවා system එකෙන්. හැබැයි disposal value කියලා කියන්නේ ඔයාලා auction කරත් auction value එක මෙතනින් දාන්න ඒක for the reporting purpose only. හැබැයි auction කරාට පස්සේ ඔයාලා ආදායම් වශයෙන් ආයි cash book එකේ ආදායම් යටතේ enter කරන්න ඕනේ. You need to enter those disposal value under the revenue side if is it auction කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආදායමකට යන්න ඕනේ. ඒක වෙනම enter කරන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි දාලා තියෙන්නේ මොකක් හරි reporting purpose එකට ඒ asset එක auction කරොත් කීයටද auction කරේ කියලා විතරක් enter කරන්න මෙතන. හැබැයි මෙතනින් enter කරා කියලා ආදායමකට නොකර ඉන්නපා you should ඒ කියන්නේ ආදායමකටත් දාන්න ඕනේ මේ. Right? Otherwise you can put the zero value. You can put 0. Right? So that was the question somebody asked. Right. That is disposal. Transferring කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. What do you mean by transferring? Transferring කියන්නේ මම reasons දාලා දිනවා මෙතන. Transfer from head office. ඔයාට head office එකෙන් මොකක් කරේ asset එකක් හම්බුනොත්. නැත්නම් ඔයාට වෙන sub office එකෙන් asset එකක් හම්බුනොත්.
නැත්නම් වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඇසට් එකක් හම්බුනොත් නැත්නම් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ඇසට් එකක් හම්බුනොත් මම කිව්වේ 2509 වලින් ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආ ඉන්වෙන්ටරි කරන්න ඕන නම් transfer from project මේක සිලෙක්ට් කරලා තමයි ඒ ඇසට් එක ඉන්වෙන්ටරි කරන්න ඕනේ මම ඔයාලට පෙන්නුවේ Excel කරනකොට Excel එකෙන් මම කියලා දෙනකොට so we was discussing the project object code right 2502 or 2506 or 2509 මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් වල වියදම් කරද්දී ඒක ඇසෙට් වලට යන්නේ නැහැ මේක ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඒ නිසා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආයි ඉන්වෙන්ටරි එකට ගන්නකොට අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකකින් තමයි ගන්න. එතකොට රීසන් එක සිලෙක්ට් කරනවා transfer from project right නැත්නම් donations hospital වල donations හම්බුනොත් නැත්නම් school වල donations හම්බුනොත් donations නැත්නම් error correction right අපි මේ example විදියට අපි දාමු transfer from head office එකෙන් අරගෙන අපිට දුන්නා for example අපි මම journal number දාන්න ඕනේ transfer එකේ 001 transfer from head office මට හම්බුණා computer table එකක් නැත්නම් computer එකක් හම්බුණා computer system එයාලා value කරලා දෙනවද කියලා බලන්න value කරලා දෙන්න කියන්න value කරලා දීලා නැත්නම් ඔයාලා කමිටියක් දාලා value කරන්න ඕන. එයාලට පුළුවන් value කරලා දෙන්න. එයාලා පරණ computer එක ඔයාලට දෙනවා නම් එයාලගේ system එකේ ඇති value ඒ value එකත් එක්ක දෙන්න කියන්න. නැත්නම් purchase කරලා දෙනවා නම් invoice value එක දෙන්න කියන්න. ඒක මෙතනින් enter කරන්න. right computer දෙකක් දෙනවා නම් දෙකක් sorry computer දෙකක් දෙනවා නම් දෙකක් so transfer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් transfer from head office transfer from sub office head office එකෙන් බඩුව හම්බුනොත් sub office එකෙන් බඩුව හම්බුනොත් other department එකෙන් හම්බුනොත් නැත්නම් project expenditure අපි inventory කරනකොට නැත්නම් donations right එතකොට ඔයාලට asset එක හම්බ වෙනවා හැබැයි value එක දෙන්න කියලා කියනවා සමහර වෙලාවට donor agencies දෙනකොට සමහර health hospital වලට දෙනවා donor agencies දෙනවා laboratory instruments right scanning machines එතකොට යාළුවගෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න cost එක දාලා දෙන්න කියලා. එහෙම cost එක හම්බුනේ නැත්නම් කමිටියක් දාලා technical කමිටියක් දාලා value කරගන්න. right save it. so transfer sorry close enough transfer in TR001 other equipments for example I have received computer equipments I have received computer right computer system finance branch එකට අම්මනේ finance management division reason transfer from head office description for CIGAS usage all right unit price 85,000 quantity 2 save හැබැයි head office කඩිය මොකද්ද කරන්නේ ඒ asset එක dispose කරන්න ඕන ඔයාලට transfer කරනකොට whenever you are receiving some item from head office officers has to dispose those assets and the receiving agency will take that assets under transfer in එකෙන් ඒ asset එක ගන්න ඕනේ receiving agencies දෙන agency dispose කරලා දෙන්න ඕනේ right
දැන් මේ transfer in එකෙන් enter කරාට පස්සේ මේකත් අර disposal වගේ opening balance වගේ තමයි. මේකට journal එක generate කරන්න ඕනේ. So go to the go to the cash book and asset accounting, generate journal for transfer. Generate journal for transfer. Generate journal for transfer. මෙතනින් journal number එකක් තියෙනවා. Okay කරන්න. Journal automatically generate වෙනවා system එකේ. Post to ledger. Right? දැන් ගිහලා බලන්න ledger එකේ show accounts එකේ account summary එකේ asset machinery 4 වෙනි මාස. So we have transferring during the year 170,000. මේක අනිවාර්යයෙන්ම final account report එකේ තියන්න ඕනේ. report එකේ list transferring against 17,000. So whatever the amount we have in ledger should be reflected in the individual asset. Right? So 170,000. We have received 2 computers under transfer in. So that has to be reflected in the final account report. මම disposal ගැන කතා කරනකොට කියන්න අමතකුණා. disposal එකට ඔයාලා file එකක් maintain කරන්න. You should maintain a file called disposal, and each and every disposal you have journal entries, right? එතකොට ඒවා පොඩ print out කරලා තියාගන්න. මොන asset ද dispose කරේ, මොන reason එකකින්ද dispose කරේ කියන එක පොඩ print out අරන් තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම audit ආනවා at the end of the year. disposal මොනවාද කරේ කියලා. එතකොට ඒකට you should have a separate file. border survey වලින් dispose කරා නම් ඒ proper approval එක අරගෙන කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ approval copy එකක් මේ CIGAS එකෙන් කරපු journal entry එකක් එහෙම print out අරන් තියාගන්න. එතකොට disposal එකට file එකක් maintain කරන්න. එතකොට audit ඉල්ලුවොත් ඩක් කාලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒ file එක. සාමාන්‍ය disposal වලට audit හොයනවා. ඒ නිසා ඒකට වෙනම file එකක් maintain කරන්න. That is disposal. Transfer in, you know, like additions. අපි asset vote එකේ additions බලන්න ඕනේ. So now 12 o'clock. සම්පත් 1 hour break එකක් දීලා පටන් ගමුද එකට? Okay sir. එතකොට 2:00 විතර ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි sir එහෙම කරමු. එතකොට recording එක stop කරලා ආයෙ recording එක දාන්න නැත්නම් මේ gap එකක් එනවා. Okay sir. So we will meet again 1 o'clock, right? Okay, you can have lunch and come back at 1 o'clock. We will continue at from 1 to 2:30.